So please, everyone that not coming yet, please come to your room, and we are going to start now. So may I invite our speaker up here, Witoon, Permpongsacharoen, Deputy Stothard, our friend who just arrived this afternoon, and Shalmali Guttal. Okay. So welcome everyone to the final panel for today. We have heard throughout the day. We have heard throughout the day Hello. the example from numbers of the country, from Cambodia, Malaysia, Burma, Myanmar, Thailand, even some example from Laos, even though we don't have a speaker from Laos, and of course some brief case about Vietnam as well in terms of the special economic zone. So today we have already covered quite a broad area of not only the country but also about the issues as well: hydropower dams, the forest, the land grabbing, the food issues, the access to food, and of course everything linked directly to such an issue of the loss of the natural resources and linked to the environment of this region. And we also looking at the actors that we have been discussed. We have heard quite a lot about the role of the private sector, our own state, and the gathering of the state calling themselves ASEAN, about the policies and the loss of the lack of the policy that can really able to save the people from the problem that we are facing. And I think you would agree that many of the things that we have heard today, we have some of the common issues, right? The common problem, the problem that caused by the same people or same group of the people, same business group. And we still having lots of questions. How can we make a move from here? What can be the solution, and what will be the answer? What next for all of us? So, with all this, I'm bringing you all to our final panel. What we intend to do is that we invite our three panelists here who have been working for a long time
not only in the specific country, but also in the regional level. Today we have 3 panelists. I do the short introduction. Our friend in the first person on my left hand side, Debbie Stothard. Debbie is a well-known person. I think many people know her already. She's the founder and the coordinator, the director of the Alternative ASEAN Network on Burma. And she has been set up this group and working on Burma and also about ASEAN for more than 30 years already. So we always see Debbie around, and of course, she's involved a lot with the work of the ASEAN Civil Society Conference and ASEAN People Forum, right? And one of the real engine for our movement for a long time. So Debbie just joined us this afternoon, and I believe that she can add into the issues that we already been discussed. Next from Debbie is Kun Witoon Permpongsacharoen. Kun Witoon is a chairperson of the Foundation for Ecological Recovery, and now he's a director of the Mekong-ASEAN and Ecology Network, or MeeNet. Kun Witoon, specific issue that he's looking at now is the energy, but of course he's the for a long time an environmental activist. And on my right hand side is Shalmali Guttal, the director of the Focus on the Global South. Of course, Shalmali, before Focus, has been working for a long time in Laos and on the regional issues. And of course, as you know very well, Focus is working a lot on the regional issues, not only Southeast Asia, but also broader in the Asia region as well. So what I would like to propose our 3 panelists going to do is to reflect, of course, from what you have heard all day. You can pick up the specific issues that you would like to stress, or reflect or add some more information into it. And I think maybe if you think we lack of some issue that we need to think of, you can please add. The second thing I would like to request is that maybe you can say something or tell us what you think about, our common issues, the regional level or the regional context of what we are now discussing. And finally, I would propose you tell us a little bit, you give us a little bit of the suggestion, what you think we should do next, some suggestions. So roughly these 3 areas for the reflection. So let me start from Debbie, please. Thank you, Sadika. Sorry, I have only been in Bangkok for 2 days, and I have to go back to Europe tonight. So I'm very sorry I was not here to listen to all the testimonies, but I received some briefing, and I would just want to express my respect for the community people who gave these very powerful testimonies. Just now, we were talking about when did we get involved in ASEAN. So the first time I got involved in ASEAN was in 1987, 32 years ago. Actually, exactly 32 years ago, because in May 1987, the Singaporean government arrested, detained, and tortured without trial under the Internal Security Act, 16 activists in Singapore. And we were involved in a campaign to condemn Singapore and to expose this urgent issue. And then in October 1987, the Malaysian government, in ASEAN, the ASEAN governments are always competing who can do more. Yeah. So in Thailand, under Thaksin regime, they killed a few thousand people under the war against drugs. So Philippines want to compete. So Duterte kills like 30,000 people.
So in 1987 May, Singapore arrests and detain without trial 16 activists. So Malaysia has to compete. In October the same year, they arrest and detain without trial 109 activists. And amongst the activists were people who were already struggling against environmental degradation, against toxic pollution of local communities in Malaysia. They were amongst those activists. So everyone is saying we are looking at each other, the people with the gray hair, and some of us put hair color, so not so old looking, still very old inside. But we are saying, oh, things have not changed. In many respects, situation has not changed. But what is shocking is that our governments, who are a little bit more enlightened nowadays, they can talk about sustainable development goals, business and human rights, international standard, globalization, joining the global supply chain. So their language has increased. Their quality of their language has increased. But their behavior is still as bad as ever. If you look at the governments, how they make the decisions which rob the people of the land, which make environmentally destructive infrastructure development, the way they behave, building more and more coal-fired power plant, building more mega hydro, building all of these things, do you think, excuse me, sir, when you retire, you're going to stay in ASEAN, or you planning to go and live in a different planet? Because what you're doing now is destroying the environment and the livelihood and the air and the water and the food that you are supposed to be able to eat when you retire. When your grandchildren are growing up, what are they going to breathe? Are you going to take your whole family to go and live in Europe? That sometimes when I look at the decision, I think, what are they thinking? They think this problem can solve by itself? Even in Europe, people are shouting, we are having a climate crisis. In Southeast Asia, we are surrounded by water. What is going to happen? You think 2012, the action movie with John Cusack is going to come and rescue you and take you to Tibet, is it? So when we look at that, we said the governments are making decisions which is very illogical. Very illogical. Because, you know, the company you make business deal with, the company you go to bed with, the company you have sweetheart date with, who gave you some money here and there, they are not going to pay their taxes to you. Who is paying tax to you? The population of your country. So please kill your population, then you have less people giving your tax. Isn't that illogical? When the environment is affected, when people are getting sick, who is going to pay? The company? No, it's the government. It's the people. So you would think maybe we should not have educated people running our government. We should have housewife. Because the housewife is always thinking, how am I going to pay? How will we manage our resources? Maybe we need to have people who are more practical, because they have been chasing wild ideas. In ASEAN, our governments are so hungry for power, not just political power, but also electricity. Electricity which the local people cannot use. In Burma, Myanmar, so many mega dams. They are now trying to build coal-fired power plant. Is it going to be for the use of local people? No, export to China. China doesn't want to build any more coal-fired power plant because too many of their people have died from pollution. So what does the ASEAN leaders do? They tell China, okay, you can come and build in our area.
please come. You already finished killing your population, come and kill ours. Thank you very much. So we need to, what we need to do is to keep on resisting. And we saw, even in Malaysia, at the moment in ASEAN, everybody looking at Malaysia. Oh, Malaysia, truly Malaysia. Now we got new government in Malaysia. Do you know that the previous Malaysian government had an active policy to push indigenous people outside of the forest, outside of natural resource area, to push them to the town so that the homelands of the indigenous people can be exploited? To the point that if you go even in peninsular Malaysia, you go to the Orang Asli village, you can see there are power lines, but they refuse to connect the electricity to the Orang Asli village because they want the Orang Asli to move out of that area and go closer to town. All they have to do is put one line 20 meters away. That's how they try to burn out and starve out the indigenous people. Malaysian government has been in power, the new government has been in power for 1 year. They still are very slow to address this issue. In fact, they have even gone and continued to implement some of the harmful practices. So we need to ask our governments, are you being logical? Are you planning to actually live in ASEAN? And you and your children and your grandchildren are planning to continue to live in ASEAN? Because if you are, you better change your policy quickly. You better learn how to listen to the communities who are directly affected by this situation. They are the early warning system. Instead of listening to them, you're trying to silence them. You're trying to silence the bloggers who try to raise the issue in Vietnam. You're trying to make everyone afraid in Laos. You're trying to intimidate everybody, bringing fake news law to go and attack people in Burma, in Malaysia, Singapore, Thailand. So we have this common pattern. Instead of treating the people as enemy, the government has to understand the basis of their government livelihood, the basis of their credibility, and the basis of their system come from people. And this is why, although we say, yeah, situation hasn't changed, in some small ways it has changed. People who saw this is unfair now start to recognize the injustice is not only affecting the local community, it is affecting our ecosystem. Even people in the city cannot run away from this reality. We now understand we are much more connected to each other. Some of the governments will try to give us some space. They say, okay, we come and have a meeting. Please be polite. Don't say anything rude. Don't throw your shoe at us. Okay, all right. But they try to pressure us to be polite. In reality, what is happening to our communities and our environment is not polite at all. When the government sends the police to burn down your house and arrest you, when they shut down the internet, when they beat you up, that is not polite. So when we go into the meetings, we must have our courage to say the truth and to tell the government, in the end, the solutions which you are proposing is more sensible, is less damaging, and actually is more economical for the government. Our solutions are logical, and we need to be united in understanding, in having self-confidence, regardless of where we are coming from, that we are part of an ASEAN movement, a true ASEAN regional unity and solidarity, not those guys playing golf. And we need to remind each other not to give up and to be confident and have faith in our movement.
We cannot afford to give up. You know why? If we give up, we lose everything. And if we give up, actually, our governments also will lose everything. Thank you. Thank you, Debbie. That's Debbie, who has been working on the democracy, human rights issues for a long time, and I think it's very obvious that now lots of the concern that Debbie has is related to our issues, environment, and linked directly to the large scale project that now happening in front of us. I think I will move to Shalmali. I'll have Shalmali speak first, then could Witoon will be the last person. Okay, Chao, please. Thank you, Yang. I will also I will also speak in English, because if I speak in Thai, it will become Lao, and then nobody can translate me, probably. Okay, so what I would like to do is pick up from what all the speakers said today, and just try to put that in a broader context of the strategy that ASEAN is using. So my reflection will be on that. So one is, about ASEAN integration. If we look now at what has been happening in the last 10 years, the ASEAN integration is almost single-mindedly focused on economic integration, and that to a very particular kind of economic integration, which is a sort of a free trade investment approach and strategy. And this is, made very, how we say that it's brought together in the ASEAN economic community, where the vision, the dream is of a single production and a single investment destination, a single production base, and a single market. And so the priority is given to large scale investment, whether it's foreign direct investment or even domestic direct investment, because a lot of the investors, like, if you look at the EEC, the investors are Thai, they're not all foreign. If you look, a lot of Cambodian investments are from Cambodians. And if you look at Laos hydropower, the state itself is one of the largest holders of the investment. Now, of course, it borrows the money for that investment, but that's another matter. But it's large scale investment. So it's foreign, domestic, private, governmental. Another thing is that this is the context, no? Another important part of the context is that regionally and nationally, ASEAN is pushing for laws that enable and prioritize the interests of investors over the interests of people, over the interests of communities, over the interests of workers, over the interests of indigenous peoples, over the interests of the environment. So if you look at, it's very clear. You don't have to be a detective. You just go to the ASEAN website. You look at ASEAN Economic Community and look at the agreements there. The big agreement is the ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Just read that and you will see. People don't count. People don't exist. Who exists is investors. What exists is capital. If people exist, they exist as workers. So people are labor, they're not people. And I think it's very important to look at this point, because I think this issue was brought up by a number of people, that this is it's a super hyper pro-capitalist strategy, where basically people, environment, nature, water, these are resources. They're resources that go into the big machine to generate profits. So I think the way people and environment are considered in the ASEAN economic communities is very important to keep in mind. If we look at the reforms of national laws and regulations, they are supposed to be harmonized. They use the word harmonized to the regional agreements, and they're also supposed to be investor friendly. So I won't go into the details of those. You will be able to, we can always discuss this privately. Another issue about the projects that we heard about today, a lot of the ASEAN projects are part of big regional master plans for infrastructure investment programs. So all these projects are connected to something. So for example, it's either the Greater Mekong Sub-Region Economic Program, the GMS, then there's the Belt and Road Initiative, the BRI.
There are different economic corridors. The EEC, for example, in Thailand is an economic corridor. There's the ACMEX, the Ayeyawadi Chao Phraya Mekong Economic Cooperation. And it was in fact ACMEX that helped CP and the company CP and the company Betagro to become giants in the region. Basically, the agreement was that these corporations want the topsoil of the other countries where the soil is not quite so contaminated. So, there are a number of these types of agreements, and our projects that we are seeing in this, that we heard so many testimonies today, and we heard testimonies yesterday, and then we heard testimonies on the 14th on Sapiens in Amnoy. They're all connected to these projects, no? But of course, what's very important here is that these projects are made without the consideration of people living in these areas and the diverse ecosystems in each area. So, and I think this is also, again, important because when you read these plans and if you look at project documents, you would think that this project is happening in a place where there are no people and there are no ecosystems, that there is some blank land somewhere, But, as Pio Bon pointed out, all the investors go to places where they can get fertile lands, where they can get water, where they can get forests. Where so they want the resources, but when you look at the project agreement, there is absolutely no you don't get an idea that this is actually going to be sitting in a living area. It's almost like a dead zone, no? Another important thing about all these projects is that they're all, of course, supported by the governments, and they're supported by big financial institutions like the Asian Development Bank, the World Bank, the International Finance Corporation, and more the United Nations, the UN. And I think it was in the morning that Tanya was bringing up this issue of the SDGs being brought into it. Yeah, I mean, last week in Laos, or was the week before that, I was invited to a workshop in Laos by the government, where they wanted to discuss how the Belt and Road Initiative, how the Belt and Road projects of the China BRI and all the dams, how they contribute to achievement of the SDGs. Seriously, this was it, so there was no discussion that the massive ecological destruction that comes from these dams, the massive ecological destruction that comes from converting Sihanoukville into Shenzhen, or any of the other special economic zones, and the exploitation of workers, none of these are a problem. The basic strategy they were picking up from the SDGs was for public-private partnership, because the SDGs create a role for private capital and private investment. So this is sort of the how we say, the context of these kind of ASEAN projects. And so I know I have just 5 minutes. So in these 5 minutes, 6 minutes, I want to just flag a few more key points. That one is that, we know, I think all of us know very well the impacts of these projects. I don't go into those, I will not go into those. But I think one very, very important, some impacts which were not discussed so much, but I think are very important for us to flag going forward. One is the issue of health. Public health is very important and is not discussed that much in many forums. And where the health impacts are coming from a lot, one talked about the industrial foods. So they're coming from industrial foods. Others talked about environmental contamination, water pollution, deforestation. There's a lot of malnutrition happening because of the loss of diverse local foods. And also the consumption of processed foods, because we tend to eat a lot of processed foods now with additives. If you find that the lukchin moo is actually made with chicken and with additives and canola, wait a minute, there's something very wrong with this picture, So eating habits are changing, and this is a big issue in terms of what it will do to health. No, another, of course, big issue is the loss of traditional foods and the loss of forest foods, the loss of fish, and the way traditional eating have been done because of the change in the ecosystems. That's coming because of dams. It's coming because of economic land concessions, plantations, and so on. No, of course, and this leads to malnutrition, but so also does the development of certain economic zones. So, for example, about 10 years ago, when Cambodia started did a poverty assessment, the provinces where tourism was the highest, poverty and malnutrition was the highest also.
So imagine that in Siem Reap, which got the most tourist revenue, malnutrition was the highest. And we talked to local groups there and saying, what's happening here? Because Siem Reap, this is the home of Tolle Sap fish in many ways. That yes, the fish was going to the tourism industry. So local people were not eating the fish anymore. Fish was being taken and exported into the tourism industry. It was going to the hotels. And what were people eating? They were eating tinned sardine. Imagine if in the home of Mekong fisheries, the local people are eating tin sardine and the best fish is going to serve tourists from everywhere, So there are these types of effects that I think people tend not to look at. And I think it's very, very important that we actually look at these. One, I think, very important impact of all these projects is the impact on human rights. And I think this is a serious impact, and we as people should keep bringing this up. Whenever we talk about impacts, we should talk about people's safety, people's rights, people's identities as being, being assaulted as a human, as an impact of these projects. Because we have displacement and dislocation, we have conflicts. I think this morning we also heard how in Burma the peace process has been completely, how we say, hijacked and grabbed along with the land. Even the peace process have been grabbed. Wherever the reconciliation committees, those are also being grabbed. So this is a fallout that is not going to be easy. This is a very, very serious impact. If we look at what's happening to indigenous peoples in the region, there is not a conscious policy, but there is definitely a move to assimilate indigenous people into a sort of a mainstream market culture, but not in a particularly positive way. So I think this entire issue of dislocation, displacement, but the violence and assault on human rights should be taken as a impact. Another important issue here, I think, is for us that we should keep raising to our governments is the huge difference between the costs and the benefits, because the cost and benefit of these projects are hugely unequal. And I think Gary tried to summarize some of those points in the first panel, and I think Pinok also brought those up very clearly. What happens, like when we look at hydropower projects, especially, right? We know who is getting the maximum benefits. These are corporations, and this is the hydropower industry. But also, when we look at special economic zones and infrastructure projects, there's a whole industry. There's a project industry, an infrastructure project industry in the energy, in SEZs, in plantations. These guys make the big bucks. These guys make the big money from it, but not the local people. I mean, local areas don't even get electricity. How many dams does Laos have? Go around and see beyond the camp where the machines are and where the engineers live, there's no electricity. You might have electricity in the market, but that's it. But you won't have electricity in the villages, And another big issue in the cost and benefit is the issue of risk distribution. Who bears the risk, and how is risk even calculated? So if you look at risk distribution, and if you look at the issue of, say, Sapien Se Nam Noi, which collapsed, the dam that collapsed in Laos, the problem there isn't just one dam. It's a cascade of dams. It's this cumulative risk. It's a risk that comes from putting one project on top of another project on top of another project. How many dams can you fit in a watershed? And who did that assessment? Who ever checked whether this ecosystem is appropriate for that? And this is happening with economic land concession. This is happening with special economic zones. This is happening, so it's one disaster piled on top of another. And this risk, intergenerational risk, cumulative risk, is not being assessed. In fact, in hydropower industry, hydro dams, we see very, very clearly that the way risk is talked about, they do environment impact assessment, social impact assessment, which are copy paste of each other. No? The last point here, I think this risk issue is one thing we must keep bringing up, with who bears the risk, who bears the burden, who bears the cost. Because the cost is not just the money, no? There is no compensation for life that is lost. There is no compensation for children that have to grow up in a refugee camp. There is no compensation for indigenous people whose skin starts peeling off because of environmental. These are crimes. They're not costs. These are crimes, and they cannot be compensated.
And this brings me to the last issue, in the issue of justice. Investors, corporations who are benefiting from these projects and from the ASEAN integration, they're all protected by hard law. Investor-state dispute settlement. If you look at the agreement, they all have investor protection. Local communities are not protected. In fact, their investments into their environment is not even recognized. So local communities, farmers, fishers, indigenous people, workers, they're not even considered. Poor people in slums who invest to look after their area, they're not considered investors. So for them, the only justice that is available now, if they can't get national law, is human rights mechanisms that are voluntary. And I firmly believe in human rights, but unfortunately, the protection of human rights has become voluntary, whereas the protection of economic interests has become legal and compulsory. So this is a very, very serious problem, and I think we have to fight this. Corporations and investors and consultants who write those reports, which are wrong at the end, they must be legally accountable. So it should not be that they get away with legal accountability and we get CSR, corporate social responsibility of codes of conduct. And this is an issue with transboundary investment as well. Because with ASEAN, if ASEAN is integrating, on one hand, they say they have the principle of non-interference. So they will not interfere in each other's politics, but they are willing to interfere in each other's laws to protect investors. Yeah. So I will close on that. So the last point is to bring this point out to is that on the issue of accountability and justice. It cannot be one standard for another and another, different, a weaker one for people. I think governments have to realize that they get their legitimacy from people. We don't have to worry about keeping the nation state happy. The governments have to worry about looking after their people. Thank you. Thank you. Thank you, Shah. I'm so sorry that I had to rush everyone. The room rules to use this room is pretty strict. We might be chasing out of the room very soon. So we're supposed to only give 10 minutes to everyone, right? So everyone go using close to 15 minutes already. But so Kun Witoon, last person, and let's start. Let's try 10 minutes. Let's see. Yeah, I'll make short because what I'm planning to say, two of them have almost said already. I might speak Thai as a Thai, right, in this place. You can speak Thai if you like. Okay. Sure, yeah. ผมอยากจะพูดอะไรคือจริงๆไม่ค่อยถนัดที่จะพูดเรื่องกว้างๆนะฮะเพราะว่าช่วงหลังใช้ PowerPoint เป็นหลักพูดเรื่องไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างนะฮะก็อยากจะพูดประเด็น reflect ถึงสิ่งที่ฟังมาวันนี้นะวันนี้เราพูดเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งผมค่อนข้างจะโฟกัสอยู่เนี่ยเราพูดถึงความล้มเหลวแล้วก็ปัญหาของ เขื่อนหรือแม้กับโปรเจกต์นะค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็อยากจะมองย้อนกลับไปว่าในช่วง30 ปีเนี่ยนะฮะอะไรเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนและอะไรที่มันน่าจะไม่ใช่อนาคตนะฮะผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ20 ปีที่ผ่านมานะฮะเวลามีการคือ World Bank ADB นะฮะและในขณะนั้นก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกหลายคนหลายactor นะฮะที่พยายามจะใช้น้ำเทิน2เขื่อนน้ำเทิน2ที่ลาวเนี่ยเพื่อที่จะทำยังไงจะปักหมุดนะตลาดของการลงทุนสร้างเขื่อนในประเทศลาวให้ได้นะฮะแน่นอนเขารู้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนกฎหมายจากประเทศลาวซึ่งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยให้เป็นตลาดเสรีเขาจะต้องให้หลักประกันกับผู้ที่จะมาลงทุนโดยเฉพาะธนาคารต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นก็คือเราเรียกว่าเป็นการพยายามสร้าง political infrastructure นะเพื่อที่จะให้หลักประกันให้ได้ว่า private sector จะต้องเซฟแบงก์จะได้เงินคืนสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นที่ลาวเมื่อ20 ปีที่แล้ว
ในขณะนี้กำลังเกิดที่พม่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทีมของจีนนะฮะไปพูดที่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่พม่าเนี่ยนะฮะมี2 เหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือว่ามีกระบวนการแล้วก็ตัวบุคคลคล้ายกันมากเลยที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังที่ลาวเมื่อ20 ปีที่แล้วกำลังทำงานเหมือนกันในพม่านะไม่ว่าจะเป็น World Bank แต่เปลี่ยนเป็น IFC นะฮะEDF นะซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างเขื่อนน้ำเทิน2ก็กำลังอยู่ในพม่ากระบวนการเหล่านี้เหมือนกันก็คือทำยังไงจะทำให้ political infrastructure ในพม่าเนี่ยเป็นหลักประกันให้กับการลงทุนสร้างเขื่อนลงทุนขนาดใหญ่นะในพม่าผมอยากจะบอกว่าข้อแตกต่างที่ผมเห็นมีอันเดียวคือสมัย World Bank ทำในลาวเนี่ยเพราะว่าลาวเนี่ยเป็นรัฐบาลคือ World Bank ต้องใช้เหมือน G2G อ่ะมัน approach ที่เป็นเรื่องรัฐบาลแต่ว่า IFC ที่พม่าเนี่ยใช้ภาคประชาชนภาคธุรกิจนะเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า private อะไร public private partnership แต่ก่อนสมัยก่อนเราเรียกว่า privatization แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของ PPP กระบวนการเดียวกันกำลังเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมอยากจะบอกว่าจีนพยายามจะคือเขาไปให้ไปจัดสัมมนาในสภาของคชินกระบวนการของการอธิบายเรื่องเขื่อนที่เขาจะสร้างคือมิดโซนเป็นคำอธิบายอันเดียวกันเลยใช่ไหมฮะที่เขาพูดถึงเรื่องแม่โขงว่าเขื่อนมันจะดียังไงจะป้องกันน้ำท่วมยังไงจะอะไรยังไงนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลของอาเซียนก็ยังไม่เปลี่ยนก็คือก็ยังเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะฮะที่ใช้คำว่า economic integration เนี่ยมันก็คือการพยายามจะทำยังไงจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรนะของแล้วก็สร้างตลาดนะเพื่อการลงทุนแล้วก็ตลาดที่จะให้เกิดกระบวนการในการที่จะใช้ทรัพยากรให้แต่นี่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในเมื่อรัฐบาลของประเทศอาเซียนยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดในการมองแบบการรวมศูนย์ centralization แต่ว่าความจริงในขณะนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเชื่อไหมครับว่าช่วง3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการไฟฟ้าของไทยมันติดลบสาเหตุที่ติดลบก็แน่นอนก็คือว่าความเชื่อที่ว่ามันจะ growth ไปแบบ exponential เนี่ยมันไม่จริงแต่อีกอันก็คือว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผู้ผลิตไฟฟ้าไทยเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยEGATผูกขาดแล้วก็มีเอกชนต่างประเทศรายใหญ่ที่เรียกว่า IPP เป็นตัวใหญ่แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า IPS ก็คือเป็น Independent Power System ก็คือผลิตไฟฟ้าใช้เองก็คือภาคอุตสาหกรรมเองก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้เองและการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่า Decentralized Technology คือพวกโซล่าพวกนี้มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกทั่วไปว่า disruptive technology ซึ่งเข้ามาแล้วเข้ามาในกระบวนการอันนี้คำถามว่าในขณะที่รัฐบาลของอาเซียนยังมอง economic integration มองเรื่องของ connectivity infrastructure ที่จะต้องต่อเนื่องกันนะมองเรื่องของ private public partnership ที่จะต้องให้ incentive มากมายให้หลักประกันมากมายกับผู้ที่มาลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถามว่ารัฐบาลอาเซียนนะฮะไม่ได้สนใจเท่าที่ควรกับกระบวนการเป
ปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกที่มีลักษณะที่ decentralized มากขึ้นและมีลักษณะที่ไม่แน่นอนมากขึ้นนะฮะคำถามว่าสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาที่เกิดขึ้นรัฐบาลอาเซียนกำลังซุบซิบกันว่าเฮ้ยใครจะได้ประโยชน์จากอันนี้จีนกำลังจะย้ายฐานออกมาจากประเทศจีนเพื่อมาหาประเทศในอาเซียนนะเพื่อที่จะผลิตและส่งไปอเมริกาได้ผมถามว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นข้อเสนอ incentive เพื่อจะแย่งกันเพื่อจะเอาอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าจีนก็ย้ายมาเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยมัน sustain หรือไม่แน่นอนมันไม่ได้กำหนดโดยความต้องการหรือว่าความพร้อมของคุณเลยมันกำหนดจากปัจจัยภายนอกแล้วถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนเทรดวอร์มันเปลี่ยนนะแล้วคุณจะทำยังไงกับอันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าในเมื่อโลกเปลี่ยนในเมื่อประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาของกระบวนการที่เรียกง่ายๆเรียกรวมๆว่าการพัฒนาเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของ mindset หรือ paradigm ที่เน้นเรื่องของcentralization security นะ big investment mega project ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานเชื่อว่าการเติบโตจะไม่มีสิ้นสุดจะต้องเป็น experiment นะไม่เคยมองเห็นหัวท้องถิ่นไม่เคยคิดว่าเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้มองเรื่องการส่งออกมองเรื่องของเพราะฉะนั้น economic integration คือการไม่เห็นหัวประชาชนที่เป็นท้องถิ่นone belt one road ก็จะข้ามหัวคุณไปใช่ไหมฮะสายไฟก็จะข้ามหัวคุณไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะกลับมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราคำนึงถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปของโลกที่เรียกว่า disruptive technology เนี่ยนะฮะหรือเทรนด์เนี่ยจริงๆมันตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านตอบโจทย์ให้กับท้องถิ่นตอบโจทย์ให้กับภาคประชาชนนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะมี recommendation ให้กับรัฐบาลได้หรือไม่แต่ว่าผมโตมากับเรื่องของการหา strategy ให้กับภาคประชาชนผมคิดว่าโอกาสนี้ดีโอกาสที่ภาคประชาชนจะสามารถที่จะสร้าง strategy แต่ผมมีความเป็นห่วงว่าอาเซียนภาคประชาสังคมอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าผมมานั่งฟังวันนี้เนี่ยระหว่างเมนแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียกับพวกที่เป็นโอเชียนนี่เหมือนกับยังไม่มี connectivity จริงๆนะฮะเป็นคนละเรื่องเวลาเราพูดถึงเรื่องของborder impact แม่โขงก็พูดเรื่องของ downstream upstream ใช่ไหมฮะแต่ผมมาดูอาเซียนมีเรื่องเดียวฮะที่ตกลงกันได้ก็คือเรื่องหมอกเรื่องควันไฟใช่ไหมที่หมอกควันเรื่องเดียวนะที่ตกลงกันได้คำถามก็คือว่าเราจะหวังอะไรจากอาเซียนได้ในเรื่องเหล่านี้เราพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนเราพูดถึงเรื่องของอะไรการมีมาตรฐานหรือจริยธรรมที่ผู้ลงทุนจะต้องยึดมาตรฐานเดียวกับที่ทำในประเทศสิ่งต่างเหล่านี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อรัฐบาลทุกประเทศกำลังคิดว่าจะแย่งทุนจากจีนยังไงจะแย่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะฮะแล้วผมก็ถึงมาเมื่อมีการพูดว่าการประชุมคราวนี้มีคนให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแล้วพอถามว่าคืออะไรทำอะไรบอกการประชุมผู้นำคราวนี้เราจะใช้ทุกอย่างเป็นแก้วเราจะไม่ใช้พลาสติกเลยผมก็ถึงบางนี่คือ environment priority ของอาเซียนครับโอเคขอบคุณค่ะพี่วิทูล thank you I think we have listened to the three excellent reflection and
if we want to finish at 5 sharp, we have 8 minutes for our exchange, but I'm going to give you another 15 minutes on top, and I'm going to fight with them if they want us to go out. So if you would like to say something, reflect back, or asking question to our 3 panelists, please. พี่ตีค่ะ Do I have other hand here? Can I see? 2 and ค่ะ our friend ก้อย there. Okay, 3, please ค่ะพี่ตี เมื่อเช้านะคะก่อนจะพักเที่ยงพี่ก็ได้ยกประเด็นเหมือนกันว่าสภาพประเด็นปัญหาที่พวกเราได้แลกเปลี่ยนกันมันก็คือสิ่งที่ซับซ้อนกันอยู่เนาะรวมทั้ง reflection ตอนเย็นก็เหมือนกันก็ไป reflect ในสิ่งที่พูดมาเพียงแต่ทำจัดระบบขึ้นแล้วก่อนที่จะกินข้าวเนี่ยพี่ได้ยกเสนอไปว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาที่เราถกเถียงกันอยู่นะคะเราจะคงไม่นั่งบ่นกันอยู่ในห้องนี้แล้วก็บ่นแล้วมันไปถึงรัฐบาลเปล่ามันได้รับการแก้ไขไหมเราควรจะมีกลไกอะไรมียุทธศาสตร์แบบไหนในการที่จะทำให้ปัญหาที่พวกเราได้พูดคุยกันเนี่ยได้รับการแก้ไขใช่เดบบี้ก็พูดถึง resistant แต่มันจะ resistant แบบไหนในการที่จะทำให้ปัญหาของพวกเราไม่ใช่แค่ resistant เฉยๆโดยไม่ได้รับการแก้ไขทีนี้พี่คิดว่าเนื่องในโอกาสที่มันจะมี ASEAN Civil Society Conference นะแล้วก็ไอ้ Summit 2 ครั้งเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะมาคิดกันในเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะทำยังไงให้ประเด็นของพวกเราเนี่ยซึ่งมันเป็นประเด็นข้ามชาติแล้วเนาะหลายประเทศเนี่ยมีสภาพปัญหาที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแล้วมันเป็น regional issue แล้ว regional problem แล้วเนี่ยเราจะใช้กลไกอาเซียนที่มีอยู่เนี่ยมาแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงซึ่งบางทีอยากจะโยนประเด็นนะที่จะมาแลกเปลี่ยนกันไม่ทราบจะพอมีไหมมีเวลาพอจะแลกเปลี่ยนหรือเปล่าว่าจะทำยังไงอันที่1ที่เมื่อเช้าพูดไว้บ้างเนาะว่ายังอาจจะต้องจัดเวิร์กช็อปใน ASEAN Civil Society Conference เราอาจจะต้องบรรจุoutput เอาไว้ใน statement คือในนี้มันก็มี output อยู่ละ14 ข้อแต่มันไม่ได้พูดถึงกลไก mechanism ในการที่จะผลักดันไอ้14 ประเด็นนี้ให้ถูกนำไปปฏิบัติและพิจารณาพี่คิดว่าเราควรจะต้องในเรื่องตัว mechanism แล้วล่ะตัวกลไกอาเซียนซึ่งจริงมันมีอยู่เยอะแยะตัว3 เสาใช่ไหมฮะเป็นไปได้ไหมเรื่องจะมี dialogue กับ3 เสาเรื่องที่จะส่งเคสไปที่ไอชาไปที่ ACWC เรื่องที่จะมีส่งรีพอร์ตไปตามกลไกต่างๆอาเซียนที่มีอยู่หรือจะทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยให้ประเด็นมันขึ้นไปแล้วก็ follow up มันไม่ใช่แค่ยกขึ้นมาแล้วก็จบแต่มันต้อง follow up ว่าจริงๆแล้วรัฐทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรอาจจะต้องมีเวที dialogue กับรัฐมากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่ interface อย่างเดียวอาจจะมีหลากหลายเพื่อยกประเด็นแล้วก็หาความร่วมมือในการจะแก้ไขปัญหากันนะคะขอบคุณค่ะเป็นทั้งข้อเสนอทั้งคำถามนิดหน่อยนะคะแต่ว่าค่ะได้ก็นี่จะโอเคค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวคือประเด็นเรื่องของมาตรการในเชิงรัฐเนี่ยผมเองอยากจะมองไปในเชิงของเรื่องของความรู้หรือการศึกษามากกว่าเรื่องของอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อเสนอเนี่ยเป็นไปในเชิงของเหมือนกับความร่วมมือในเชิงการวิจัยการศึกษาที่มีลักษณะที่เป็น participatory คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะในเรื่องนั้นๆเนี่ยทำร่วมกันนะในมิติต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคือผมอาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องรัฐจะทำในสิ่งที่พวกเราพูดกันเพราะมันขัดกับนโยบายหลักเขาแต่ถ้าออกไปในเชิงการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะฮะกับอันที่2เนี่ยผมคิดว่าคือในประเด็นที่ผมติดตามหลายเรื่องเนี่ยในขณะนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า over investment เยอะอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมพูดได้ว่า over investment นะฮะอุตสาหกรรมหลายอันก็ over investment แล้วก็มี miss investment ด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันจะฟ้องกลับมานะแล้วมันจะฟ้องกลับมาในรูปของอะไรรู้ไหมในรูปของค่าโง่ที่เกิดขึ้นหลายอันนะก็คือว่า
แต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าการต่อสู้ของภาคประชาชนเนี่ยจะกลายไปเป็นอะไรไปเป็นแพะที่บอกว่าโอเคคุณคัดค้านอันนี้ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยนะซึ่งไปใช้ประโยชน์จากเรื่องอะไรเรื่อง arbitrary ใช่ไหมเขาจะมีกลไกที่ประกันผู้ลงทุนอยู่แล้วซึ่งกำลังเกิดขึ้นกับเหมืองทองของไทยใช่ไหมที่สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลไปยกเลิกบริษัทออสเตรเลียก็ฟ้องนะแล้วก็แนวโน้มก็คือรัฐบาลจะต้องจ่ายนะซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเราเรียกว่าค่าโง่โฮปเวลนะไทยได้เกิดขึ้นแล้วผมบอกได้เลยว่าอาเซียนอื่นๆโดยเฉพาะสิ่งที่ผมกำลังดูในลาวในกัมพูชาในพม่ากำลังตามเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณเซ็นสัญญา concession agreement เวลาคุณเซ็นสัญญา contract คุณไม่ได้สนใจแล้วคุณไม่มีศักยภาพเลยซินี่พวกบริษัททนายความซินี่ลอเฟิร์มพวกนั้นทำให้หมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่า too late ผมก็เลยอยากจะบอกว่ากลไกต่างๆเนี่ยต้องเป็น pre implementation ไม่ใช่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแต่ข้างโง่มีแต่เสียแล้วก็ชาวบ้านประชาชนจะถูกกลายเป็นแพะค่ะต้องขอบคุณทางวิทยากรมากนะคะคือจริงๆคงเป็นข้อเสนอด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงอาเซียนเราจะพูดเรื่องภาคธุรกิจการลงทุนที่จะร่วมกันในการผลักดันให้ประเทศมันไปในทางพัฒนาแต่ว่าจริงๆในอาเซียนมันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีที่เป็นสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนก็คือไอชาข้อเสนอที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรให้ไอชาสามารถที่จะมีบทบาทเข้ามาช่วยในการปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในอาเซียนได้อย่างจริงจังและเราก็พบจากการที่เรามีการพูดคุยกันมาในวันนี้หรือก่อนหน้านี้ก็คือว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีการละเมิดสิทธิภายในประเทศของตัวเองแล้วแต่มันมีลักษณะที่เป็นข้ามพรมแดนทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีกลไกหรือองค์กรใดเข้ามาช่วยกันดูในลักษณะที่มันมีปัญหาเรื่องข้ามพรมแดนเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดภาระต่อผู้ได้รับผลกระทบหรือเหยื่อว่าเขาจะจัดการอย่างไรเขาจะต้องวิ่งไปฟ้องศาลที่ต่างประเทศใช่ไหมอย่างกรณีเรื่องน้ำตาลกรณีน้ำตาลที่กัมพูชาที่ชาวบ้านจะต้องมาฟ้องในประเทศไทยเพราะว่าเขาก็มีข้อขัดข้องที่จะฟ้องศาลในกัมพูชาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะทำอย่างไรที่จะให้องค์กรสิทธิ์ที่เรียกว่าไอชาเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเรื่องพวกนี้เราไม่ได้มองว่าไอชาจะต้องมามีบทบาทในเรื่องของการไปสั่งว่าคนนั้นคนนี้เหมือนศาลแต่ถ้าไอชาสามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการดึง2ประเทศหรือกี่ประเทศก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาพูดคุยในโต๊ะเดียวกันแล้วก็คิดถึงการที่จะแก้ปัญหาร่วมแล้วก็เข้ามาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าอาเซียนต้องคำนึงถึงมากที่สุดเพราะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าไอชาเนี่ยก็ยังมีบทบาทที่ยังไม่เพียงพอในการที่จะเข้าไปทำงานเนื่องจากว่าก็เท่าที่ทราบก็คือการสนับสนุนจากแต่ละประเทศเองเนี่ยที่เขาจะต้องส่งเสริมให้ไอชาทำงานเนี่ยมันก็ยังไม่ครอบคลุมขอบคุณค่ะเป็นก้อยด้วยไหมคะทีเดียวไปเลยเดี๋ยวให้ตอบค่ะจริงๆคำถามจะคล้ายๆที่อาจารย์เสนอไปเลยค่ะว่าเราจะมีกลไกหรือมาตรการหรืออะไรที่เราจะสามารถผลักดันให้อย่างน้อยจับต้องได้มากที่สุดณเวลานี้ไปข้างหน้าอีกนิดนึงอาจารย์ใช่อย่างที่พี่เขาเสนอก็น่าสนใจค่ะThank you. In terms of resistance, I'm not just talking about condemning or being strong, but also engaging very strategically. So we have a huge problem in terms of ICHA, the ASEAN mechanisms. Although ASEAN is a very rich region,
It does not have the mechanism that even Africa has. So there's very little opportunity to get justice, except to try and pursue extraterritorial, like the Cambodians coming to Thailand to sue the Thai company. We need to do more of that, because if some of the court system is able to take care of that, eventually the ASEAN governments will recognize that it is actually more cost effective and more efficient to have a regional remedy mechanism. So this is quite important. ICHA is a very problematic mechanism because the commissioners are chosen by the government. And to say very clearly, I will say this very clearly, the Cambodian, the Myanmar, the Vietnam, and the Laotian representatives to ICHA from the beginning is not chosen on their knowledge of human rights. Sometimes they have to learn about human rights after they become the ICHA member, which is a little bit crazy and very illogical. That's why ASEAN is very illogical. So what is the way forward? Firstly, in ASEAN, all the ASEAN government, all the ASEAN state are state party to the Child Rights Convention. That's the most minimum standard for them. In 2013, the Child Rights Committee issued General Comment 16, which gave very specific guidance on how to protect children's rights in the context of business activities. And it says very clearly, if you violate the rights of the parents or the guardians, you are attacking the rights of the child. And there's also specific guidance in the general comment telling states that they have to think very carefully when they are giving land for development, if the land come from indigenous community, because they will violate the rights of the indigenous child to heritage. So we need to dig a little bit inside the Child Rights Committee's General Comment number 16 and use some of those elements, because most of our government don't know about this. The other thing too is that at the UN level, there's been an intergovernmental working group formed to draft a binding treaty on transnational corporations and other business entities. Many activists from the South are engaged in this process. And this is, if you go to Geneva for the Intergovernmental Working Group session, it is more open and accessible than the Human Rights Council meeting. Usually this is in October. So many people are pushing very hard on linking the rights of affected communities, the right to remedy, but also protection of communal and customary ownership of land, especially for indigenous people. Most of our ASEAN governments are very much in love with the UN guiding principles on business and human rights. And because this is a voluntary framework. So, but some of our states have also talked about making national action plan. If you look inside the guiding principles, there are many elements that you can use for protection of people's rights and to secure access to remedy. In the end, the guiding principles recognizes that the main actor that has the duty to protect rights and ensure right to remedy is the state. So we have to push quite hard on them. Now, because we're living in a globalized world, many of our cases, many of the situations that we are facing involve partnership with Western companies that come from OECD member states, including Japan and South Korea. So even if we cannot get much opportunity locally, we can try to go after those companies and complain through the OECD network. So that is something that is quite important to do,
because it gives us the opportunity to make trouble and make it very inconvenient for the Western companies who are involved. The other thing that we need to understand is this. The governments are not building mega hydro dam and coal-fired power plant because we need electricity. Ajahn Witoon has already said that very clearly. The global trend is to develop more energy efficient technology. So why? Why are they building like crazy? Xayaburi Hydroelectric Dam cost $3.8 billion. In general terms, in Asia, if the corruption level is 10%, we can accept, not more than 10%. Do you know what is 1% of $3.8 billion? 1% is $38 million. 10% is $380 million. It's not for energy, sweetheart. It's for commission. That's only one project, $3.8 billion. Do you see when Ajahn Witoon is saying over-investment? It's billions and billions and billions of dollars. So we also need to push hard for strong anti-corruption measures. Because one of the things that government don't like to do is they don't like to say, yes, we love corruption. They always say, oh, no, we don't like corruption. Okay, let's use that as a hook and push for greater transparency and scrutiny on these cases. Look at the money, chase the money, look at the figures, the facts and the figures, look at the sums. How much figures are we looking at? So we need to also talk on those terms to say, look, this is an opportunity for big corruption. How we want to be involved to make sure there's no corruption. I think we need to engage in a very hard way and a very smart way on that. Thank you. Yeah, just picking up from what P. Witoon and Debbie already said, and what Soho and P. Chanira also mentioned. No, one point is that I think we should remember that these projects that we are talking about, no, and this form of these economic activities which are part of the AEC, they're all legal, and I think this is a very important point. They are all legal and they're supported by law. Of course, the reason why they are being promoted is not necessary, there's no rationale for that. Those are for different ways of gaining self-interest, the signing fee, the corruption, but the way the projects operate themselves are legal. So if we are to fight these projects, we have to use the law as much as we can. And one way of using the law is to insist that the law protects people and environments and not these companies and not these projects. So I go back to the earlier point that I was trying to say, is that why is it that these large investors are protected by law and the interests of corporations and investors are protected by law, but the interests and the aspirations of communities, of workers, of women, of children, why is that going into voluntary codes of conduct? Many human rights conventions are law, they're international law, but there are no enforcement mechanisms. The right to food, there's a general comment. Similarly, like there was general comment on the rights of children, general comment on the right to food. The right to life is in the Universal Declaration of Human Rights. So how is it that corporations and governments can kill people and get away with it? How does that happen? Right? So, I think we have to, my suggestion would be, in addition to all these, is that we also have to up the ante. Because while there's corruption and all that happening, there's also another thing. We did a study last year, which is on our website, and you can see it. It's on risks of hydropower risk, which we brought out after the collapse of the Sapien Senam Noi, on offloading risks. And one of the things that the researcher has done is showed how hydropower was developed as an asset class, going back to what P. Witoon was saying.
change the national laws and build hydropower as an asset class and sell it to financiers to make them bankable projects. It doesn't matter whether your country needs that electricity or not. It doesn't even matter whether the project generates the electricity. Most of these work at 50%. The point is you have packaged the infrastructure as something you sell on international markets as an infrastructure class. The same thing is happening with roads, with highways, with ports. Big money to be made here. And at whose cost? At the cost of us people with white hair. But what about the future? The young ones, they're going to pick up the cost. So my humble suggestion is that we use all the mechanisms available to challenge this legal regulatory structure that puts the interests of corporations and investors ahead of those of people, of workers, of children, of women, of indigenous people, and of the environment, right? We don't accept voluntary codes. We insist on legality. And I think we have to bear witness. We need to use these strategies, but we also need to be at communities, documenting, collecting evidence, bringing it out, So stop there. Thank you. I want to emphasize saying that when we're talking about the case of human rights, is always too late in my view. And I would like to see more like maybe preventive human rights mechanism rather than then maybe even I'm looking at the draft of statement of this, the list, how many that should be adopted as whatever moral course of conduct or whatever, something, right? That can be as preventive, right? How can they adopt that? Otherwise, if we are not making clear what kind of proceeding, then they just thought, oh, this is just complaint. That make it, and then okay. The last thing is, I think the access to information should be a principle. I mean, how can we deal with the mega project investment? Yeah, if you don't know what it is, and this is something we have to know since the beginning, right? We're fighting with many projects without know what is the concession agreement. What is the we don't know what is this. Our government is signing with them, and at the end they say, "Oh, this is your government allow us to doing this. This is you already give us some sovereignty," and then at the end we have to pay them, right? All the time. So that is something you can take a lot of cases in Thailand, and I think Thai public, Thai governments cannot deny. And do you have your very, very final burning question before we close? No? Okay. So we spent about 15 minutes, the final one. And so let me thank our three panelists, นะคะ คุณ Debbie คุณ Witoon and คุณ Shalmali. And because we are out of time, I don't think you need a closing speech. No, but finally, I would like to thank everyone. This has been an excellent, more than 1 week time that we spent together, organize 4 events, and we end this event, the Mekong-ASEAN Environmental Week here with this event. But of course, the statement will be submitted tomorrow, right, as we announced, and and anybody need to sign more. I mean, anybody here, you can do that now, because by tomorrow, we will already have to be announced with the number of the signatures we have with our statement. Okay, thank you very much, and have a safe trip to everywhere you are going from today. Thank you.
And thank you for our two interpreters as well, working very hard throughout the day. ขอบคุณค่ะพี่นิดค่ะ Yeah, everybody Yeah, was really don't forget to return the